everyone. A warm welcome, Hartha Swagatam to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting. Let us start with the Guru Vandanam and then we'll do the Dhyana Shlokas and the first 5 verses of the Sahasranama, and then we will chant from 71st verse onwards as a part of revision and then the new verses. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. Dhyanam. Let us pray to Lalita Parameshwari and start. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्ड मण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. Let us go to the 71st verse. राजराजार्चिताराज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा
काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका Sai Smriti, you can repeat after me once from here. कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता वोड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी Can you chant this verse again? प्रभावती प्रभारूपा
प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया I think we stopped here in the last class. We finished this, Sai Smriti. We finished Kushala Komalakara. Okay. Kushala Komalakara Kurukulla Kuleshwari Kulakundalaya Kaula Margatatparasevita कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता Uttamam. So let us do the 94th verse. Kumara Gananathamba. Kumara Gananathamba. Tha is a Mahaprana. Tushtihi. In this, Sha is the Shanmukha Sha. And we have Alpa Prana Ta. Tushtihi. Pushti. So Pushtihi. Matihi. Dhritihi. If we split this. When we join and chant. Pushtir. Matir. Dhritihi. So in Pushti, again we have Shanmukha Sha and Alpa Prana Ta.
Then in Dhritihi, we have Mahaprana Dha. So if we split, this will be Tushtihi, Pushtihi, Matihi, Dhritihi. When we combine and chant, it will be Tushtif, Pushtir, Matir, Dhritihi. Shantihi, Swastimati. Again here we have the Visarga and then we have Sa. If you remember the pronunciation rules, this will be chanted as Shantis Swastimati, not the complete Visarga, same as the case of Tushtihi Pushti. If you remember Jivha Mulya and Upadmaniya, the Upadmaniya impact is here, which will be Tushtif Pushti. Shantis Swastimati, Kantir Nandini, Kantihi Nandini if we split. And Vighna Nashini, Vighna, we have Gha as Mahaprana in this. Meenakshi, you can chant after me. Kumara Gananathamba, Kumara Gananathamba, Kumara Gananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Kumara Gananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Kumara Gananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Kumara Gananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Shantis Swastimati, Shantis Swastimati, Shantis Swastimati, Kantir Nandini, Kantir Nandini, Kantir Nandini, Vighna Nashini, Vighnanashini, Vighnanashini, Shantis Swastimati, Kantir Nandini, Vighna Nashini, Shanti Swastimati, Kantir Nandini, Vighnanashini, Shanti Swastimati, Kantir Nandini, Vighnanashini, Kumara Gananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Shantis Swastimati, Kantir Nandini, Vighna Nashini. Maragananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Shanti Swastimati, Kantir Nandini, Vighnanashini, Kumara Gananathamba, Tushtif Pushtir Matir Dhritihi, Shanti Swastimati, Kantir Nandini, Vighnanashini. So in this, if you notice, we have Kumara Gananathamba, which is one name. And then we have, like I pointed out earlier, this can be split into 4 different names. Tushtihi, Pushtihi, Matihi, and Dhritihi. So Tushti, Pushti, Mati, and Dhriti. So if we combine and chant, it will be Tushtif, Pushtir, Matir, Dhritihi. So 4 names, 4 plus 1, 5 names here. Then we have Shantihi is one name, Swastimati, and in Kantir Nandini, we have Kantihi and Nandini are 2 different names. So we have Vighnanashini, which is the 5th name in this line. So we have Shantihi, Swastimati, Kantihi, Nandini, Vighnanashini, 5 names in the second line of this verse. So let us move to the 95th verse. Tejovati Trinayana Lolakshi Kama Rupini Malini Hamsini Mata Malayachala Vasini
तेजोवती त्रिनयना. Sai Smriti. तेजोवती त्रिनयना तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी. लोलाक्षी कामरूपिणी लोलाक्षी कामरूपिणी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी. तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता. मालिनी हंसिनी माता मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी. मलयाचलवासिनी मलयाचलवासिनी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी. मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी. मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी. तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी Kshamyatam, I was on mute. We have 3 names in the first line of this verse, and we have 4 names in the second line of this verse, which is clearly identifiable. Let us move to the 96th verse. Sumukhi, in Sumukhi, Kha is Mahaprana. Nalini, Subhruhu, Bha is Mahaprana, and we have a Dirgha, and then we have a Visarga. Subhruhu, Bha, Mahaprana Bha, and also we have a Dirgha letter here, Subhruhu. So here we have a Hrasva. In Bhruhu we have a Dirgha. And then we have a Visarga and we have Shobhana. Bha is a Mahaprana in Shobhana. Sura Nayika. Kala Kanthi. Na and Tha. Tha is a Mahaprana. Kantimati. Kshobhini. Kshobhini. Bha is a Mahapranakshara. Sukshma Rupini. Sumukhi Nalini Subhruhu. Sumukhi Nalini Subhruhu. Sumukhi Nalini Subhruhu. Shobhana Suranayika. Shobhana Suranayika. Shobhana Suranayika. Sumukhi Nalini Subhruhu. Shobhana Suranayika. Sumukhi Nalini Subhruhu. Shobhana Suranayika. Sumukhi Nalini Subhruhu. Shobhana Suranayika. So in this, since we are taking a pause after Subhruhu, that is, we are taking a break after the first pada,
we are chanting the Visarga completely. Let us say if we were not to take the pause here, then the Visarga rule would have got applied, since we have Sha here, and we would have chanted together Subhru Shobhana. So, but we are taking a pause, so we will chant the complete Visarga in this case. Kalakanthi Kantimati कालकण्ठी कान्तिमती कालकण्ठी कान्तिमती Shobhini Sukshmarupini क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी Kalakanthi Kantimati Shobhini Sukshmarupini कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी Sumukhi Nalini Subhruh Shobhana Suranayika Kalakanthi Kantimati Shobhini Sukshmarupini सुमुखी नलिनी शुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी सुमुखी नलिनी शुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी. So in this verse, we have 5 names in the first line and 4 names in the second line of this verse, which is very clear. So we will move to the 97th verse. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita. Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashasvini. So in the first line, the tha, that is Vayovastha, tha is a Mahaprana. In the second line, in Siddheshwari, we have Alpapranada and Mahapranadha. Again in Siddhavidya, same case, Alpapranada and Mahapranadha. And Siddhamata also similar way. Vajreshwari Vamadevi. Sai Smriti. Vajreshwari Vamadevi Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita. Vayovastha Vivarjita Vayovastha Vivarjita Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita. Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjita Siddheshwari Siddhavidya. Siddheshwari Siddhavidya Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashasvini. Siddhamata Yashasvini Siddhamata Yashasvini Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashasvini. Siddheshwari Siddhavidya Siddhamata Yashasvini
सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी. So in this we have three names in the first line. Vajreshwari is one, Vamadevi is one, Vayovastha Vivarjita is the third one. In the second line we have four names which is clearly shown with a break or a pause after each. So let us move to the 98th verse. Vishuddhi Chakra Nilaya. Vishuddhi Chakra, in Vishuddhi we have Alpa Prana the and Mahaprana the. So Vishuddhi Chakra Nilaya Rakta Varna Trilochana Khatwangadi Praharana. In Khatwanga we have Mahaprana Kha, Alpa Prana Ta and Va. Khatwangadi, the fifth letter of Kavarga N, and then we have G. Khatwangadi Praharana Vadanaika Samanvita. Vishuddhi Chakra Nilaya Rakta Varna. विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा. So when we split this particular part, what we chanted now, it will be Vishuddhi Chakra Nilaya and then Arakta Varna. So when we chant together, it will be Vishuddhi Chakra Nilaya, continuously Vishuddhi Chakra Nilaya Rakta Varna. Then Trilochana. I'll chant again. Vishuddhi Chakra Nilaya Rakta Varna Trilochana. विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना. Khatwangadi Praharana. खट्वांगादि प्रहरणा खट्वांगादि प्रहरणा. Vadanaika Samanvita. वदनैक समन्विता वदनैक समन्विता. Khatwangadi Praharana Vadanaika Samanvita. खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता. Vishuddhi Chakra Nilaya Rakta Varna Trilochana Khatwangadi Praharana Vadanaika Samanvita. विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता. विशुद्धि चक्र निलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वांगादि प्रहरणा वदनैक समन्विता.
Tamam. So in the first line we have Vishuddhi Chakra Nilaya one name, Arakta Varna second name, Trilochana third name. So it is three names. And in the second line we have Khatvangadi Praharana and Vadanaika Samanvita are two names. So which makes it totally five names in this verse. 99th verse. Payasanna Priya Twakstha. In Twakstha we have K, in the stha, we have K, S and Tha. Tha is a Mahaprana here. So, Twakstha. Pashuloka Bhayankari. Bha is a Mahaprana Akshara. Amritadi Mahashakti Samvrita Dakinishwari. Payasanna Priya Twakstha. Pashuloka Bhayankari. Amritadi Mahashakti Samvrita Dakinishwari. Payasanna Priya Twakstha. पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पायसान्न प्रिया त्वक्स्था Pashuloka Bhayankari. पशुलोकभयङ्करी पशुलोकभयङ्करी Payasanna Priya Twakstha. Pashuloka Bhayankari. पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी Amrutadi Mahashakti Samvrita. अमृतादिमहाशक्तिसंवृता अमृतादिमहाशक्तिसंवृता Dakinishwari. डाकिनीश्वरी डाकिनीश्वरी Amrutadi Mahashakti Samvrita Dakinishwari. अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी Payasanna Priya Twakstha. Pashuloka Bhayankari. Amrutadi Mahashakti Samvrita Dakinishwari. पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी Dakinishwari. So in the first line, we have three names, Payasanna Priya, Twakstha and Pashuloka Bhayankari. In second line, we have only two names, wherein Amrutadi Mahashakti Samvrita is one name and Dakinishwari is the other name. We'll do the next verse. Anahatabja Nilaya Shyamabha. In Shyamabha, Bha is Mahaprana Akshara. Vadanadvaya, Vadanadvaya, Damshtrojwalaksha Maladi Dhara. So in we have the and we have an anuswara, the bindu, dam. Then we have shanmukha sha, ta and refa, which is Damshtrojwala, double ja. So that is Damshtrojwala. So these are all Damshtro. Stro is Samyuktakshara, compound letter. And then we have J, J and V, again compound letter. So Damshtrojwalaksha, Ksha, Maladi Dhara. Dha is a Mahaprana. Rudhira, in Rudhira, Dha is Mahaprana. Rudhira Samsthita. Tha is Mahaprana, first Tha here. Rudhira Samsthita, and the last letter Tha is Alpa Pranata.
अनाहताब्जनिलया 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 श्यामा भावदनद्वया श्यामा भावदनद्वया श्यामा भावदनद्वया अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा 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 रुधिरसंस्थिता रुधिरस्थिता रुधिरसंस्थिता दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता. So in the first line, we have three names. In the second line, please note, we have Damstrojwalaksha Maladhidhara. This can be split into Damstrojwala and Akshamaladhidhara. So two names here, Damstrojwala and Akshamaladhidhara. Then Rudhira Samsthita is the third name in this second line, in the second line of this verse, so which makes 6 names totally. So we will just chant from 90th verse once, and then I will request the attendees to raise hands for chanting. Chitthaktishchetanarupa jadashaktirjadatmika Gayatri Vyahrutis Sandhya Dvijabrindhanishevita. Meenakshi, chant the 91st verse. तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी. Sai Smriti, Madagurnita. मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया. कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी.
कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तः स्वस्तिमती कान्तिर्नदनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी सुभ्रूः शोभना सुरनायिका कलाकण्ठी कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी Once again, second line. कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिनी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता Sai Smriti, this line, okay? Vishuddhi chakra nilaya raktavarna trilochana. No pause after nilaya. Nilaya araktavarna it is. So nilaya raktavarna. Continue. विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्न प्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वालाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता Come on. So let me call out the names of the participants, attendees. Vinay Mishra Mahodaya, I have unmuted you. Can you chant the same verse? Anahatabja. अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्टोज्ज्वला क्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता. So, Mahodaya, try to follow one tune. Like for example, when you follow that tune, it is very easy to get the pronunciation also right. Damshtro Jwalaksha Maladhidhara. This is not Rudhira, it is Rudhira Samsthita. There is Hasva here in Ikara. So, Rudhira Samsthita. Otherwise, it's correct. Can I repeat? Yes, second line, can you repeat, please? दंष्टोज्ज्वला क्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता. Correct. Now, Rudhira Samsthita, you corrected. In the Akshamala Didhara, again, see the one I'm pointing out with my mouse, the Maladi, this is Hasva Swara. So, Maladi is wrong here. Maladi Dhara. Okay?
संश्रोज्ज्वला च मालादिधरा मालादिधरा. मालादिधरा. Very good. Uttamam. Dhanyavadaha. Thank you. Thank you. Sridevi. 99th verse. पायसान्न प्रिया त्वक्ता पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संवृता डाकिनीश्वरी. Dhanyavadaha. Radhika. 98th verse. विशुद्धचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता. Okay, so can you chant the first padam only, please, once? Vishuddhi. विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना. Uttamam. Dhanyavadaha. Venkatraman Mahodaya. I have unmuted you. Vajreshwari. वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवासत् Vayo सिद्धेश vas. This one I'll repeat once. You chant after me. Vayo vastha vivarjita. वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी Yashasvini. Dhanyavadaha. Divya Teja. हम सुमुखे नलिनी शुभ्रो शोभना सुरनायिका कालकण्ठे कान्तिमते क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी. Can you chant the first line again? सुमुखे नलिनी शुभ्रो शोभना सुरनायिका. Okay. So if you are not taking a pause here, put little more stress on this sha. Sumukhi nalini subhru shobhana suranayika. Okay. हम सुमुखे नलिनी शुभ्रो शोभना सुरनायिका. Dhanyavadaha. Geeta Kiran Bhagini. 95th verse. तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी. Dhanyavadaha. Thank Mani you, ma'am. Income Setti. Mani Mahodaya, I have unmuted you. Yes. तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी. Dhanyavadaha. Gauri Ravi. I have unmuted you, Gauri Bhagini. तेज Oh, one sec. Can you chant this verse? Kumara Gananatha. कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिधृतिः शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर् Can I chant once? शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी. Correct. Next time you correct it. So it is Shanti Swastimati Kantir Nandini Vignanashini. Okay?
Okay, right. Thanks. Dhanyavadaha. Phanirajaha, 93rd verse. कुशला कोमलाकार कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता. Dhanyavadaha. There was a question on how many names are there in this verse. So there are 4 names in the first line and 2 names in the second line of this verse, which makes it 6. So let me call out the next person. Soumya Rakesh Kumar. I have unmuted you, Bhagini. रक्ताक्षी मदपाटालकं चन्दनत्रवदीप्ताङ्गी साम्बेय कुसुमप्रिया. Soumya Bhagini. I'll chant once. You can repeat after me, which makes it easy. Okay. Madagurnita Raktakshi. मदपूर्णितरक्ताक्षी Madapatalagandabhoः. मदपाटलगण्डभूः Chandanadravadigdhangi. चन्दनत्रवदिक्ताङ्गी Champeya Kusumapriya. चाम्पेय कुसुमप्रिया. Satish Desai Mahodaya. "91st verse. Hello. Yes, Namaste. Can you chant the 91st Namaste, madam. verse? Namaste. I'm very glad that so many days after my tries, you have taken my name. Thank you very much. Kshamyatam, if I have not taken your name earlier, it was not at all intentional. No, So- it's no. I every time I hear this, all this, no any comment for that. Okay. May I chant now, madam? Yes, please. Yes, please. तत्वासना तत्वमयी पंचकोशांतरस्थिता निस्सीम महिमा नित्य यौवना मदशालिनी. Uttamam. In the second line, first part, that is the third padam. Nissima Mahima. Can you repeat? निस्सीम महिमा. Correct. Dhanyavadaha. धन्यवाद भगिनी. धन्यवाद. Dhanyavadaha. Sangeeta Rath Bhagini, 90th verse. I have. Sangeeta Rath Bhagini, I have unmuted you. Yes, bro. चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या द्विजबृन्दनिषेविता. Okay. I'll repeat once. You can chant after me. Just remember that where I chant Sha, you have to chant Sha, and where I chant Sa, you have to chant Sa. Okay, just focus on that. Okay. Chichaktischetanarupa. चिच्छक्तिश्चेतनारूपा Jadashaktirjadatmika. जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृति संध्या द्विजबृन्दनिषेविता. Dhanyavadaha. S. Venkataraman Mahodaya, 89th verse. शिवप्रिया शिवपरा तिष्ठेशा शिशुस्त पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाश मनोवाचा मगोचरा मनोवाचा मगोचरा. Second line is correct. Mahodaya, I'll chant once, you can repeat. Shiva Priya Shiva Para. शिवप्रिया शिवपरा Shishteshta Shishta Pujita. तिष्ठेशा
शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा अप्रमेया स्वप्रकाश मनोवाचामगोचरा मनोवाचा मगोचरा. We'll stop here for today. धन्यवाद. As I mentioned earlier, October 4th, just reminding, will be the Sahasranama Parayanam. We will be chanting the entire Sahasranama on that day as part of the class. So please, all of you join on that day without fail. You will get a mail also regarding that. We'll do the Mangalam. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Pranams to everyone. Punar Milamaha.